Karibu sana kwenye kipindi. Karibu sana katika Ilikuaje, karibu sana katika kitengo cha mwisho. Kipindi hiki niko na mgeni wetu wa leo, Maryanne. Karibu sana Maryanne. Asante sana. Karibu sana kwenye Ilikuaje. Maryanne, story yako ni gani? Ukijieleza tu kwa kifupi. Story yangu ni a bit sad, yani ya huzuni. Nilipoteza mtoto wangu wa kwanza. Alikuwa anaitwa Mobese. Alikufa akiwa na miaka 20. That was in 2020. She had damaged lungs, but alianza kugonjeka akiwa na 15 years. So tulikuwa tuna manage. Ilianza tu na TB. Ilikuwa tu kikohozi tu, akaanza kakohoa, alafu haikuisha. Then we just bought drugs at a chemist, vile tu nanunua drugs ya kukohoa. Sasa alipomaliza, aliendelea vizuri kiasi, alafu tukampeleka hospitalini juu after kumaliza dawa alipata vidonda kwa mdomo. Zinaitwa candidiasis. So tulimpeleka hospitali hapo Gong Road, inaitwa Melchizedek. Aliadmitiwa for like 3 days. Wakafanya test zote, alafu hakupatikana na kitu, wakamdischarge. After the discharge hakukaa sana bila kugonjeka, but we took action when she lost weight drastically. Yani ile mtoto wa around, she was 15 then, akakuwa like 40 kgs. Then tukakuwa alarmed, alafu tukaadvisiwa afanye sputum test na x-ray. Hapo ndio alidiagnoziwa na TB. So she took TB drugs. Unajua ni za government and they do free treatment. She took the drugs for 6 months. After the 6 months, haikuisha. Walisema it relapsed and kind of she was resistant to the drugs. Why? They were not working for her because after the 6 months it didn't go away as expected when you're taking the drugs. So after the 6 months tukaadvisiwa tena achukue zingine for 6 more months. You see, that's a total of 1 year. So when the 1 year was over, hizo TB drugs ni kama sasa zilileta madhara mengine. Sasa hizo TB drugs ndivyo zili damage her lungs. Alafu sasa hiyo ni diagnosis sasa ingine inaitwa aspergillosis. Hiyo sasa ni holes in the lungs. The lungs were filled with holes. So for that so ni side effects za madawa? Yeah, madawa ya TB ni kama ilimdhuru zaidi instead of ponyesha. Okay. Yes. Alikuwa pengine na kinga yake ya mwili ilikuwa hafifu. I think kipindi hiki ndio kuja kupata TB. Yes. Okay. In fact, in that duration alikuwa ameenda camp ya church. Ilikuwa imelast for 1 week. So when she came from the church camp, ndio sasa hiyo kikohozi. From that time her life was never the same again. So alipoanza aspergillosis, sasa tulikuwa tuna consult na chest specialist. In that duration tulifungua insurance, alikuwa na insurance cover. So in that tulikuwa tunaona chest specialist, ikakuwa sasa kitu daily kwa sasa walikuwa na manage. So she took for those from 15 to now when she passed. So you're told it's terminal wakati ambapo kuna holes kwenye lungs? Yes. Kwa sasa hata hawange jaribu, unajua hii lung transplant, it could have been crucial, yani ingekuwa hata angepass wakati huo. So when she was taking the drugs, when she was passing, sasa unaona sasa za aspergillosis zilileta condition ingine. Aspergillosis is what now? Now damaged lungs, holes in the lungs. Okay. Yes. So alipokunywa zaidi ikaendelea sasa madhara mengine. Ambayo gani? Akapata GBS. What is that? Now GBS is dead nerves. Her nerves died now. You see now her spine is damaged. Akona diabetes, you know when your immunity now, nerves imekufa, immunity imekufa, mwisho hata hakukuwa anatembea. Alikuwa analala tu kwa kiti, hakukuwa anasimama, hakukuwa anajiweza, alikuwa anatumia pampers. So gani? Alikuwa sasa 20 akipass. Now between 2019 December to 2020 March alikuwa hatembei. Alikuwa tu anakaa hapo, anaongea tu. Unamuona tu ako hapo, mwili uko lakini ni kama tu ni hana nyama, unaelewa? Alikuwa hata ameisha. So it was just a crucial time. It was just
just yani huwezi explain. Wajua mtoto mdogo wa miaka 15 ni mtoto ambaye ana vision yake, ako hopeful of a future. Ilikuaje during this time akiwa mgonjwa namna hii? Alikuwa anakuambia nini? Sasa huyu mtoto, in fact the worst thing, tulimuona akikufa cause alipasa akiwa kwa kiti. Sasa alichukua one long breath akakufa. Sasa alizungumza, hakusema kitu, alikuwa anajaribu kutoa maneno but the breath took over. Alikuwa anafanya tu anatafuta hewa. Sasa tu akapass. And then tulikuwa na huyo mtoto wangu, she's during actually this period akigonjeka hospitali in and out, holes in the lungs, nerves zinakufa, spine yake ime collapse. Alikuwa anasema nini? Alikuwa anakuambia nini? What was the worst fear? Do you know actually her mantra was God is there. She never hata alikuwa anasema Mungu hayuko, hakukuwa anachukia Mungu. So that's what gave me the courage. Alikuwa tu anasema, alafu me I'm at kind of peace because alikuwa she was very grateful. She used to tell me she's seeing my efforts, like I shouldn't give up, like I should keep going. Alafu there's a time she told me to find a distraction. So it's like she predicted like maybe hatakuwa huko in future. And then funny enough, during when she was we had been dating with the dad, alafu akaenda UK. Okay. Sasa when kaenda for long, alafu I met with sasa huyu wa second born. Sasa yeye ndio aliambia the father left. Yes, he left. Guys. Yes, he left to the UK. Kama mtoto ni mgonjwa. Hapana, sasa aliacha mtoto akiwa 10 months old. So during that duration, we were managing kidogo. Sometimes the dad used to support her, but sometimes mzigo ilikuwa sasa yangu. Wait, the first born akiwa 10 months? Yes. Is when the father left? Yes, to the UK. Na hajawahi ona mtoto sasa, after that? At that, alirudi sasa akiwa 7 years. Okay. So alikuwa tu anakuja akienda. Okay. So you see, I had to move on. I met someone else, sasa huyu wa second born anaitwa Faith. So tukimit sasa huyu mkubwa ndio aliambia baba yake ampe mtoto. Alisema hebu nipe sister. So you see, it's like she was predicting like she wouldn't be there. Vile aliitisha huyu mtoto ni kama maybe she felt I needed somebody when she's not there. And then her life was very spiritual cause walk yake ilikuwa tu kuseek God cause alikuwa na tuweka pamoja, anatufanya tufanye fellowship. So tunasoma Bible, tunaimba, anatuambia what we say, what we are thankful for, such things. Yeah. Then she used to tell us to ask for forgiveness. Like she was leading us close to God, like the walk. So I felt like it was something somehow spiritual more than, I don't know, I can't explain. Because up to now, you have mixed feelings, especially mdogo. Sometimes she's happy, sometimes she's missing her. Sometimes we talk, sometimes we cry. Mdogo alikuwa na umri gani dadake mkubwa akiaga? Alikuwa na miaka 11. Yeah, so it kwa hivyo naelewa. Alafu hata shule ilimuaffect because she was just, alikuwa na zuba tu. Kuna time mwalimu alikuwa ananipigia na niuliza, huyu mtoto wako amekuwa absent minded. Alafu she's not bonding with people, She was anajiseclude, anajienda kwa kona mahali. Unapeleka for therapy? Not yet. I used to feel like we are our own therapist, sisi wawili. Because tunaongelea, tunasema how we feel, because we were with her most of the times. So naonanga, I don't know if therapy could be helpful, but naonanga we are our own. Like, ni sisi tu tunajielewa what we went through. Yeah. How is she now? She's coping well because she's also seeking God more. I thank God. Hajaenda astray. So she says she's seeking God more and I'm helping her in that walk. Yeah. Okay. Yeah. Wow. Kwa kweli pole sana. Kuna kitu rahisi kama mzazi kumpoteza mtoto wake. Okay, yeah. Yaani unaona hali yake na dhofika kila kukicha. Ni uchungu sana wa mzazi. Exactly. So uko hospitalini, umeweza kupata matibabu, lakini unaona hali ya mtoto wako haiendelei vizuri. What was your worst fear as a mother? Ulikuwa ni nini unahofia zaidi kama mama? The worst fear of course ni kumpoteza. Lakini unaona ilifanyika because I used to really struggle to keep her alive. Nikisikia tu anything that can help her nakimbilia.
because vitu zilikuwa zinafanyika ni kama everything is a no, you know, like the insurance denied her cover, you know. At the end of the day, they don't cover like terminal diseases. So your NHIF ilikuwa tu ina cover inaitwa CT scan. So haikavi hata madawa. So tulitoka from free treatment ya TB to aspergillosis, a very expensive treatment. Alafu mwishowe are there specialists there for that? Yes, there's a chest specialist. We used to be involved with the chest specialist. Okay. Sasa yeye ndio alikuwa na to advise. But alikuwa anafanya vitu ni kama okay, like there's a time she was using steroids because she was concerned about her weight and the stigma, you know, when people stare when you're underweight. So we used to go to AAR. Hiyo iko ni Aga Khan walk somewhere around town. So, alikuwa anaweza kutembea lakini kiacho. Yeah. Okay. Wakati huo alikuwa anatembea. So during December 2019, ndio sasa tuliambiwa these drugs are making her worse. So we were advised, yes, to go now for supplements. So we started, it's like starting from scratch. Tunaambiwa sijui sasa kuna vitamin D3 deficiency, vitu zingine hata hujaielewa. Like, have you ever heard of that deficiency? Deficiency ya vitamin D3? Yeah, vitamin D3 sijui nini. Which is sasa, what? I don't even know where you get it from, cause zingine ni kama from the sun, zingine ni from nini, what do you call them, oranges, vitamin C. So wakati tuliambiwa hivyo, sasa alipewa supplements za kumanage. Ni kama to start afresh, like restoring iron, restoring what? Wow, okay. Yes. Can lead vitamin D. Yes. Nimeenda kwa Google. Wow, okay. Can lead to a loss of bone density, which can contribute to osteoporosis and fractures. Yeah. Okay. Okay. In children, it can cause rickets, which is a rare disease that causes the bones to become soft and bend. Wow. Okay. So basically, muscle weakness, anasikia kuchoka, exactly, depression inachangia zaidi. Okay, signs and symptoms ni kama vile uchovu, bone pain, muscle weakness, muscle aches, muscle cramps, mood changes like depression. Exactly. Okay, ni kitu mtoto wako alipitia alipitia vitu mingi sana. So kama unasikiliza kipindi ni kwamba how can you get vitamin D naturally? Ni kupitia vyakula kama vile wanasema best sources are the flesh of fatty fish and fish liver oils. Wow. Smaller amounts are found in egg yolks, cheese, beef liver. Okay. Sasa unaona hata tulichange diet, but mwishowe hakukuwa anajisikia. Unajua hata alikuwa amejaa vidonda kwa miguu yote. Okay. Kwa miguu sasa, from the knee to the ankle, both legs. Sasa hata ukimshika hasikii uchungu, hahisi uchungu juu nerves are dead. So she couldn't feel anything. So hata kuna wakati nilikuwa namuosha, maggots are coming out from those wounds. I'm like, gosh, I saw so much maggots, like really, they zilijaa kwa basin. So I was more traumatized than I was. Like, I was weak for her and trying to be strong for this other one. So it was like a feeling like I can't even explain up to now. Ulifanya nini during this period, my dear? How are you staying strong? Manake si rahisi hakika. Si rahisi. Support system yako ilikuwa ni kina nani? Tuseme I have like 4 more sisters. So they were there. And then my church, it really came through. Yeah. Kuna time I was out of funds. Unajua sasa you go deep into your pocket. Yeah. Then I lost my job because of performance. You see, there was a lot happening. Yeah, you cannot be productive. Exactly. Yeah. So the church at least chipped in when I was told to seek now for supplements and see at ziko cheap. So every time the church at least gave in some money and support. Like there's a time a pastor came to the house to visit. Akasema huyo mtoto akona Mungu kwa hiyo kiti, anamuona lakini sisi hatumuoni. So in a way you're being told these things but you're not taking them. Una ignore, like I didn't want to accept. Already nishaambiwa she's going, but I'm like ni kitu huwezi explain because most of the time I was starstruck. Hakuna vile kama mama unaweza kuamini eti mtoto wako anakufa. Unajua, do you know what I came to learn? Yeah. Her prayer might have been different because there's a revelation I got
aliambia Mungu amchukue. So you see me, I might be praying for her to stay. Na yeye anataka kuenda, you see. So sometimes that's why I think we need to seek wisdom, eh? When you're praying and when it's spiritual, just seek for the Holy Spirit to guide you. Because her walk was very different from like, she was very close to God. You can be like, wow, you know, she's strong and she's the one in pain. So as much as there's a time even my sister, one of them told me, alikuwa naomba, anasikia prayers are bouncing back. So you see, sometimes you can pray so hard. That's why we're usually told to let God's will be done. Eh? Yeah. Because your will might not be his will, you know? So it was, I don't know what to explain. That was her walk, I think. Okay. Yeah. Msikilizaji, kipindi hiki, kama unasikiliza kipindi, niko naye Maryanne, anasema jinsi ambavyo mtoto wake aliweza kumuuguza mtoto wake ambaye kwa kweli alikuwa na matatizo tofauti, TB, holes in the lungs, okay, nerves zikaweza zikakufa, spinal cord yake collapsed. Yani it was not easy for this woman. I don't know kama unasikiliza kipindi sasa hivi, pengine ni kitu unapitia, unauguza mtu, not necessarily your child, lakini hakuna period ngumu kama kuuguza mtu. You know, it's emotionally draining, mentally, you know, unapata mental exhaustion. Yeah. Kama unapitia kitu kama hiki na kupatia fursa sasa hivi kuweza kusema moja kwa moja na Maryanne, atatuelezea jinsi ambavyo aliweza kupata usaidizi, ndiposa yuko hapa sasa hivi strong enough to share this story without even crying, because I'm imagining 1 year ago you will not even have shared this story, you know, with a straight face like this. Yeah, it takes the grace of God, honestly. Yeah, kuwa mjasiri namna hii kuzungumzia swala kama hili. 22494 nambari yangu ya SMS, na popote pale ulipo ni kitu unapitia na kupatia pole sana, na may it be, you know, may you find peace, okay, kipindi hiki. Safi. Hii ni Radio Jambo Masawe hapa na Fry, tuko pamoja. Hakika misale dakika 7 timu saa 8 mchana, niko naye Maryanne akitusimulia story ya mtoto wake, jinsi ambavyo aliweza kugonjeka mpaka akashuhudia mtoto wake akiaga dunia. Hakika ni kitu kigumu sana kwa mzazi yoyote kupitia. Yani si kitu ambacho unaweza kutarajia. Umeelewa? Hakuna mzazi utaka kumzika mtoto wake hakika siku zote. Ndio maana kuna jina, by the way. Yeah, mtoto anapopoteza wazazi ni yatima. Yes. Sawa Sawa? Yes. Okay? Lakini hakuna jina la mama kupoteza mtoto wake. Na alitawahi kuwepo. Yeah. Kipindi hiki unaposema Maryanne, ulimuona mtoto wako akichukua pumzi ya mwisho, ulifanya nini? Sasa wakati huo hata nilizubaa, unajua sikuwa na machozi kusema ukweli. Kwa saa hizo kwanza nilijiuliza, is this how death looks like? Kwa sijaona mtu akipass. So okay, inawe alikuwa na pulse kadogo, alikuwa na pulse, alikuwa a bit warm. Ulipata wasiwasi umpeleke hospitalini, uite ambulance? Saa hivyo ndivyo tulifanya, tuliita ambulance. Wakajaribu resuscitate, but hakuweza. Hata yeye ndio alituandikia barua pronounced dead, you get. Sasa after hiyo ndio tukaenda, ilikuwa time ile ya COVID, ile the high peak of COVID 2020. Tukaenda tukachukua barua kwa polisi kupewa burial permit, alafu saa hizo ndivyo HEAS ilikuja. Sasa mimi wakati huo wa HEAS kukuja kutoa mwili from the chair to the HEAS, hapo ndio sasa niliishiwa na nguvu. Kwa sasa unaona hiyo ni mwili sasa, si mtu. Huwezi muita tena, huwezi muongelesha, huwezi sikia sauti yake tena. So walimfunga kwa kitu kia orange. Sielewi hiyo ni kama gunia ama kitu kama hiyo. Sasa hiyo ndio nilikuwa nafikiri hata mimi naenda cause nguvu iliniisha mwilini. Alafu saa hizo ndio sasa tukaambatana hadi morgue. Tukaenda sasa tukangojea kidogo, alafu sasa ndio tukaanza kutayarisha mazishi. Nakumbuka ilikuwa una Wednesday 25th 2020, alafu tulimzika on Saturday. The sister was there, dadake kiaga? Yes. Oh dear. Yes. Alikuwa tu kwa nyumba, tulikuwa tunakaa tu tunasikiza muziki zake, alikuwa anataka kusikiza hizi muziki za Mungu.
kuna ingine ile inaitwa Spirit Lead Me, unaijua? Hiyo alikuwa anaimba sana. So saa hizo ndio tukaona tu mtu anafanya tu, anajaribu kutafuta hewa, lakini tukamtizama tu. Alafu the day before alikuwa ameniekelea mkono hivi kunishika na nguvu, lakini ilikuwa baridi, lakini sikuelewa maneno haya yote, kuelewa hata kidogo. So wakati saa zile tulitizama mwili wake, ni somehow, unajua akiwa hai hakukuwa anafunga macho akiwa amelala. So wakati tulimuona akiwa kwa coffin, ndio alikuwa amefunga macho. Wanasemanga ni embalming, ile ya kutoa tijui, kusafisha mwili. But hiyo ndio wakati wa kwanza kuona macho amefungika. Alikuwa fungi macho? Akiwa amelala macho alikuwa amefunguka kila wakati. How is that possible? I don't even know. Hatujaielewa. Tangu akiwa mtoto mpaka sasa wakati huu hakukuwa, hata akipass hakukuwa amefunga macho. Haikuwa disturbing for you and the sister? We were used to it because it was something alikuwa, I don't know, sijawahi elewa. No, yani kumuona just to experience this, you know, death first hand. Umeshuhudia, you feel helpless, as in ningefanya nini zaidi ya kuweza kumsaidia mtoto wangu? Were you feeling like pengine angekuwa hospitalini, angeaga? Sometimes naelewa. It's normal to beat ourselves up. I did at some point. Really? But wakati yeye alikataa kwenda hospitali, because alikuwa na rafiki yake alikuwa anafanya nursing, alikuwa na insist kabisa mleteni tumuadmit, yeye akakataa. But my dear, wewe ndio mamake, mbona kumpeleka hospitali? At the same time, ndio nasema vitu zingine, you're fighting with spirits. You see, sasa unaambiwa it's time to go, but wewe unapingana. Mimi nikasema let's deal with what is there. Alafu in that time of course nilikuwa najishuku. Nikakutana dada mwingine akaricha, utakaniambia hata brother yake alikufa na same condition. Akasema hata alikuwa hospitali na alikuwa amewekwa tubes, alikuwa na aspergillosis na bado akapass. So mimi nikajiambia okay, mtu alikuwa hospitali na akapass. Nikajiambia I try, of course you're consoling yourself. Nikajiambia it was meant to be, because as I'm saying, she was ready to go. Alikuwa amesema you God take me, you see. So these are things you can't fight with, because she used to say she's in pain every day. So in a way you feel relieved, like she's no longer in pain, she's actually resting. So this is how I try to console myself. Of course you beat yourself up, you're like I could have done this, I could have done this, but the one you're doing for was also grateful at the same time. Alikuwa anasema mimi naona vile unafanya na ninashukuru na Mungu atakubariki. She's blessing you more. So kama alikuwa ni rebuke na niambia wewe hata ujui, ningekuwa very guilty. I think I wouldn't be alive. But what keeps me going is the encouragement she gave me. So that's where we are now, and being strong for the sister, of course. Hujai pia kuona mshauri wewe mwenyewe? Advice from other people, yani therapy kupitia, because si rahisi, mentally pia, emotionally pia. Au kuwahi kuona mshauri kutembea na wewe kipindi hiki baada ya kumpoteza mtoto wako? I felt that the church it was enough. Okay. Because there's a time walikuwa wananiombea sana na wanani support too, spiritually especially. Okay. So I felt that was enough. Sometimes nothing makes sense other than God. Exactly. Yeah. Kuna peace nyingine inatoka tu kwa Mungu. Exactly. Beyond our understanding. True. Understanding. True. Understanding. True. Understanding. True. Understanding. True. We are better than we were before. Okay. But of course you can't totally. Maybe daddy alikuja kumzika mtoto wake? Familia yake walikuja, because alikuwa UK, hangeweza kusafiri mpaka huku. So walisaidia na mazishi, wakamzika. Alafu yeye akakuja October 2021 kufanya ile ya kusili, ya kuweka marble kwa kaburi. Okay. Yes. Are you at peace right now? Yes, I'm very much at peace. Yes. Okay. Because at this point we are told whoever did it to her, sometimes you feel like it's not normal. So in the ilikuwa ni ugonjwa kawaida?
mi sionangi ikiwa kawaida because I gave a birth to her, very normal birth. But it's the way I can't point fingers. So I've left God to do the avenging for me and to forgive. You know, usipo forgive, maisha yako itakuwa too stuck. So I don't want to hold grudges or to be bitter, but just to let God do his work. Yes. Okay. Kwa mwanamke yote ama mwanamume yote, msikilizaji tu in general, ambaye anasikiliza kipindi sasa hivi, ana mgonjwa ambaye anamuuguza, unaweza kumpatia ushauri gani kwa mtu ambaye umepitia kitu kizito kama hiki? Naweza tu kumwambia trust God na mwambie to his will to be done. Because sometimes he might try to hold on to something, then it's not yours to have. So ajipe nguvu na achie Mungu kila kitu, ampe trust yake yote. Yes. Okay. Maryanne, asante sana kwa muda wako siku ya leo. Asante. Na kila laheri. Asante. Baby 3? Not soon, maybe I'll adopt. Wow, tuko pamoja. Asante. Okay.